Okay. Okay. I'm not even sure what's happening. Oh, these are nicer. These are nicer. Very nice, very nice, very nice. Okay, he tino. E te iwi, kia ora, kia ora. What was your pātai? For you, when you went to Paerangatahi and then after Paerangatahi, what did Kapahaka do for you and for your future? After I left Paerangatahi and what did Kapahaka do for me? Well, I went straight into mama mode. But actually, the degree that she's talking about, I actually did. Done that degree, got it in my pocket because it was there, it was free, and it was of absolutely no charge, that degree that sister was talking about. And I actually think this is a great plug because ki te ruku atu a tātou iwi ki te reo ngā kātu kaupapa, e taia ai e tātou ki te taikinga tikitanga o te ao kapahaka. You know, kapahaka's almost turned into everyone's turning up and looking for what looks cool, but we're not understanding the 3 to 6 to 9 months that are going behind us. We're not understanding the sacrifices that the tutors make. We're not understanding the processes of composition, where they come from, what you need to ensure that these compositions e tika. And now with te taha o te reo Māori being a super duper aggregate component, me tika te reo a waha, me tika te reo a tuhi, me mōhio ki te mita o te reo, ko ngā tikanga o te reo, anō hoki ko ngā nuka reo kei te haere mai, you know, me te mea hoki he ika āwhiro a tātou I roto I tēnei o ngā rohe mai te panikiretanga hoki, so he reo anō tērā, you know, ko te reo o te kāinga, ko te reo o te kura, ko te reo tohu, ko ngā reo maha o te reo Māori, e tuku atu nei e ngā taiohi, me te mea hoki ngā karere I roto I a rātou waiata. Now, I don't know, you know, it depends what kura you go from and the style of tutoring that's happening. A lot of the time you can tell a performer knows what they're talking about by the way they're carrying that kaupapa on the stage. And I'm all about that wakarongo, you know, where a lot of the, you know, we're looking for the oohs and the ahs of the effects that are going on. That also helps. Absolutely. You need to be creative these days, eh? Otherwise, you know, everyone's coming for particular groups. I guess that's for especially our kura Māori, they have that advantage because they speak the reo, they live the reo, and they live this life of kapahaka. Yeah, and a lot of the time, you know, as kura kaupapa, raukura children, that's the cringe, you know. We take that stuff for granted until you're exposed. But when you're in kura, you're not exposed to kura auraki and these styles, so you don't know any better until you leave and go and have a tutor. It's like, oh, don't use the name, ready, right? He tino, he te iwi ka mautaringa mai. Sorry, I just seen a darling that just fell off one of the tutors, but he's all right, and that was just Auntie being a little bit concerned. Hoki atu ki te atamira. Ke hoki atu tātou ki te atamira, and I believe we are live I te iwi, I runga I te reo, irirangi Māori, I runga anō hoki I te koremako o Taranaki, the Facebook page. And we're going to go right back to Tamsin, who's having a big koho and a big mihi to Paerangatahi, who stood on the stage today. Round of applause. And some of you are in your rōpū as well, and we see you, and we had the privilege of listening to you yesterday, and your thoughts and your wakaro. But yesterday we put a tono out to our tāne to enter into mani kōrero. We also have a deeper understanding that perhaps it's because the effort is going towards Paerangatahi, which isn't a bad thing. It just, again, tells me how much you love kapahaka, and we love that about you. Nō reira, e te wānau, let's all celebrate together by having a huge round of applause for kapahaka, for te reo Māori, ona tikanga, me ngā mea katoa. Thank you. It was hard for us to judge some of the disciplines today. It was hard for us to try to take points off. Please take our constructive criticism as we have shared it with love in our hearts. And we took our jobs very, very seriously to the point where we're up late for the last few days reading scripts, analysing the written scripts as well. It's not just a mark. These are the thoughts of your mātanga, kapahaka, who have for years had a lot of experience at this stuff. Please take on board some of our feedback. Yeah? It's to enhance kapahaka in our region, and that makes us all, that means that we're all winning. Kei te pai? With, you know, nei te ngā kau waka I te mihi kau atu ana ki koutou. On that note, we're very blessed as well to have te manukura o te ao. Te manukura o te ao. She's not only the top female kaya of Taranaki, but of the world. She won the female leader, and I don't know if anyone's won it since 98, when Jacinta won, when Dolly won, for our region. And even though she was representing Ngāti Wakaue on her Te Aroha side, for us, she won that for Ngā Ruahine.
And she won that for the maunga. And sorry, if you're watching and you're thinking, oh, that's wakaii. I mean that really nicely. But honestly, I do feel that, she won that for Te Kahui Maunga as well. So she's here with us, and that is Te Ngāwari, right? She's going to lead us in wāta today, e te wānau, as we all celebrate together. And that's enough from me, because we want to hear the results. And we'll hand it over to Dr. Rawiri Tiniro very soon. Te Ngāwari is going to lead us in song. E kore pau ngā mi ki koutou e te wānau, tēnā koutou, huri huri noa, rire hau, pai māri re. E te iwi tēnei mātou e tatari nei ki ngā whakahaerenga o tēnei o ngā wā Tuku Taonga o tātou. Te ahua nei kei te whakaritiriti te pataarangi ki ngā kaimahi māwai āwai e tuku atu i ngā kōrerorero me ngā wānanga ki Wainganui. Te ahua nei ko taku anti tēnei ko ngā hui a kawau te whāngai mai ngā kōrero nā reira kia hoki atu tātou ki te pataarangi i tēnei wā tonu. Tātou kai whakawa, ngā kai aki o te rā. E hara i te mea he mahi māmā tēnei. He oi,
I mahi tonu te mahi kia eke ururoatia ko ngā kapa I te rangi nei. Nā reira, me mehi tuatahi ki Thames and Pue. Tēnā koe wai. Hara mai e te tungane, Māriu Nepia. Kei taku tuakana, Shia Tumi. E te waene, hara mai, Shaking. Kei te manukura o te ao, te ngāwari rai. Kei taku waene, Stacey Glassy. Nau mai e te tungane, Maritz Titan. Aroha atu tungane. I'm missing one. E te waene, hara mai te rangi hemi. Ki tō tātou tētahi o te kāinga nei, tūteri rangi haiaka. Kei taku rangatira te taipa, kua mahu atu au I tana kōpa ki Kimuri, he oi ka tikina atu a kua nei. Haere tikina mai tō pāhara ki te. Tēnā tātou. Before we get into the prize giving, we're going to present each of our rōpū that stood today with their certificates of participation in order of their performance. So the first certificate is presented to Te Rōpū o Te Puna Ora. Te kupenga o Maruaonui. Te pā kura kura raukura o te kura tuarua o ngā motu. Te hau moana. Te paepae o Aotea. Te kapahaka o te kura tuarua o Whaitara. Te kura piopatanga o Wakaurangi.
Tūhonohono. Te ngākau o te awa. Te kūreitanga. Te kura o Ruapeu. Te pōtiki hononga kura. We now begin the prize giving proper. We will start with the non-aggregate items. These items are optional and do not count towards the overall winner for today. We start with the Waiatatira. Can we have the Waiatatira judges come up, please? In third place for the Waiatatira, which is the coral item, te kūreitanga. In second place for the Waiatatira, te kupenga o Maruaonui. And in first place for the Waiatatira and the recipient of the Te Kōrihi o Ngā Manu plate, Waiatatira winner 2023, Te Ngākau o Te Awa. Ngā kākahu, the costume awards. Can we have the kākahu judges up, please? If there's anyone here. Ka pai. Third place for the kākahu, te kapahaka o te kura tuarua o Whaitara. Second place for the kākahu, te ngākau o te awa. Karekau he taonga mo tēnei wāhanga, engari ko te mihi ko te oha te taonga nui. First place for the kākahu, te pōtiki hononga kura. Te kaitātaki wahine, can we have the judges for the female leadership, please? For the kaitātaki wahine, we have a second equal. In second equal place, te kūreitanga and te kupenga o Maruaonui.
And the winner for the Kaitātaki Wahine Award 2023, Te Ngākau o Te Awa. We have the final non-aggregate discipline to announce, and that is for the Kaitātaki Tāne. Can I have the judges up for that section, please? In third place for the Kaitātaki Tāne, Te Ngākau o Te Awa. In second place, Te Pōtiki Hononga Kura. And the winner of the Kaitātaki Tāne award also receives this kākahu. First place for the Kaitātaki Tāne 2023, Te Kūreitanga. We now move to the aggregate awards, and we start with the whakaeke, which is the entrance onto the stage proper. In third place for the whakaeke, Te Kūreitanga. Can I have the judges, please? Sorry. In second place for the whakaeke, Te Kupenga o Maruaonui. And in first place for the whakaeke 2023, the recipient also receives the Whakaeke Cup donated by Te Huatahi. The winner for the Whakaeke, Te Ngākau o Te Awa. The mōteatea. Can I have those judges, please? For the mōteatea, which is the traditional item, we have a second equal. And those rōpū who came second are Te Kupenga o Maruaonui and Te Paepae o Aotea. And the winner for the mōteatea this year, 2023, the recipient receives the Te Matapihi Mōteatea Trophy. First place mōteatea, Te Ngākau o Te Awa.
the Waiata Aringa. Can I have some judges for that section, please? Waiata Aringa, the modern action song. In third place, Tuku Taonga. In second place, Te Pōtiki Hononga Kura. And in first place for the Waiata Aringa, Karekau he taonga, ko te ngākau o te awa. Ka huri ki te poi. Can I have poi judges, please? In third place for the poi, Te Pōtiki Hononga Kura. Second place, Te Kureitanga. And the first place for the poi also receives the cup for the Waiata poi. And inscribed on it is He manu he poi karere. Kia rere, aroha mai. He manu he poi kia rere. Winner for 2023 of the poi, Te Ngākau o Te Awa. Te haka. Kai whiriwhiri o te haka. In third place for the haka this year, third place, Te Paepae o Aotea. In second place, Te Ngākau o Te Awa. And in first place for the Haka 2023, Karekau he taonga, Te Pōtiki Hononga Kura. Te Wakawātea. For the Whakawātea, this year we have a second equal. Those rōpū who came second are Te Kureitanga and also Te Pōtiki Hononga Kura. And the winner of the Whakawātea, the exit from the stage, this cup was also donated by Te Huatahi. In first place, Te Ngākau o Te Awa. Te reo Māori. A kai whiriwhiri o te reo Māori.
So the Te Reo Māori Award recognises two things. Firstly, the kupu that are submitted as part of the Ropu scripts, and then also the reo that is heard on the day of the competition. And this particular section is weighted 50-50, 50% on the scripts and 50% on the reo heard on the day. For Te Reo Māori, this year, in third place, Te Ropu o Te Puna Ora. Hoki mai. Just a bit starstruck. And for Te Reo Māori this year, we have a first equal. The winners of Te Reo Māori, tēnei tau, 2023, Te Kupenga o Maruaonui, rāua ko Te Paepae o Aotea. So we now move to the overall aggregate winners for today's competition. And sometimes I feel like I'm a little bit of a broken record, but I do need all of our kaiako and our tutors to really immerse yourselves in your Paerangatahi rules. They are your rules, not our rules. Our judges, our officials are doing our best to stick to those rules because they are the rules of this whakataetai. So please, I know I've said it several times over the years, understand, read, know your rules, because those are the things that we have to apply throughout this competition for fairness. I hope that's the last time I ever have to say that. So we now have the overall winners for today's competition, and we'll start with third place overall. Ko te taonga nei, he taonga maumahara mō ngā whaene o te kura o Okato. Ko kui Phyllis Kōmene, rāua ko whaia gei taingai he. Ko te Paerangatahi tēnei taonga. And in third place, for Paerangatahi this year, Paki mai, o te kupenga o Maruaonui. Tēnā koutou. We have the honour and the privilege to be sending two rōpū through to the national final next year. And so our first of those two rōpū who came second in today's competition is Te Pōtiki Hononga Kura. And the winner of today's competition, who also qualifies to attend the national final and receives the overall trophy for today's competition, the Ernest Bauer and Doris Eileen Corbett Shield, two tangata whānau o Taranaki for our Māori culture school competitions.
The winner of today's competition and representative for Aotea to the national final is Te Ngākau o Te Awa. Kia ora hui hui mai anō tātou. Before I hand over the rākau kōrero to our haukainga and also to those who are participating in the handover of the mauri for our whakataetai, I do wish to thank all 12 rōpū who took the stage today and their waira whānau for a fantastic competition. To our judges and officials, e kore e pau ngā mihi kia koutou, tēnā koutou. And also to all of our sponsors, our haukainga and our hosts for the last 2 days, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Rā tēnā tātou. Kāti rā tēnā tātou. Tuatai, kia mi atu ki rātou ngā kura tuarua, Pākehā mai, Māori mai. I rātou, i piri mai tēnei rā, kia tuku atu ngā mai, I mai a mai o tō rātou kai ako. Ka mau atu te wei te I. Nō reira, e mi atu ki a koutou. E ngā tau ira, tama mā ko te ro mā. Kei te mi atu ki a koutou. Me o koutou kai ako. Huri nō ki a tātou nei, ku tai mai. I runga tēnei kaupapa, ngā mātua, ngā kuia, ngā kraua. Tātou nei, I te hapai te kaupapa o tātou mokopuna. Ko ai te kura, ko tātou tēnā. Nō reira, kei te mi atu ki tau kāinga. Ruanui, tangata, apu, taranaki. E mi atu ki a koutou tēnei rā. Nā koutou, I tuku atu. Te rākau, kia ia mai tēnei rā I o tātou mokopuna o ngā kura tuarua. Nō reira, kei te mi atu ki a koutou, tēnā koutou mo tēnā. Nō reira, ki a koutou ngā kai waka haere, o koutou, I tuku atu tēnā I Wikitoria rātou. Nō reira, e mi atu ki te kura. I tēnei kura. Tō rātou Wikitoria. Tēnei rā. Nō reira, ki a koutou ngā kura. Oki, kia ka ngā mai o kui mā koroma. I wai o tia tēnā mo koutou. Kia wai atu. Nō reira, kei te mi atu ki a koutou. Hori nō, ki tō tātou kaupapa.
nau mai. E te mauri, tēnei o ki taki e rongo mari watu I wānau o I runga I te pū. Waka māloro au, a moake au I takitoki ko te ao I orangi wai I orua. I oki ki runga, I oki ki raro, I oki ki te wai au, I te wai marua ka ura. Tangoroa unu ia, unu I mua waka I roto waka, I a tāne mauta, I te wai au ki te ao marama. E ronga waka I re ki runga, tūturu waka maua kia tīna. Aungi e ui e, tēnā koutou.
Tēnā tātou. Ko tukuna kia hau, kia tū, te karakia wakamutunga mo tātou. Tai hoa, ai te haere no ngā mihi ki runga i a tātou, tēnei wā, o te atu rā, a tēnā tātou, me ki te mea nui o te ao, he rangatahi, he rangatahi, he rangatahi. A o te atu rā, haere no ngā mihi ki tō tātou kaupapa katoa, i roto tō tātou whare o rua pūtaanga. E mihi ana ki tō tātou pāti Māori. A Debbie, nā te mea, nāna i tuku te tono mō ngā pūtea ki te matatini. Ki te matatini, i piki ake i te 2 miliona tāra ki te toru te kau māwhā, piri miliona tāra. No tō rātou tohe i roto te whare miere. A o te atu rā, e kia nei hoki kei te tuku kia pōti ngā rangatai. Kia pōti ngā rangatai i te kau mā ono. Tau. Kia tātou nei he pai tērā, nā te mea te nuinga o tō tātou iwi he rangatahi, he rangatahi. O te atu rā, e mihi ana ki ngā rangatahi tonu. Just to say, thank you to the Māori Party. And we got rangatahi coming out our ears. We have. And that's what's happening in this country right now. We got rangatahi coming out our ears. And that's a good thing. And if they want to lower the voting age, that's good as well, because we all get to vote. And we won't be the minority anymore because of our rangatahi. Ka pai, I'll finish off with our karakia. Purutia mai te tauru o te rangi kia tīna, kia wēnā, kia tīna tokata manawa ora. Tīna tokata manawa ora ki runga ki roro, ki roto ki waho. A piti atu ki te unga e māwiwi ana, e taimahana, e pauri ana. Me ki te pani me te rawa kore. Rātau e noho kore kāinga. Rātau e noho kore kai. Rātau tukuna te wairua aroha ki rātau i te tai rāwhiti. Rātau I waipuke tia I tēnei rangi tonu. O te atu rā ka tukuna te wairua ora. Oranga ki runga I a rātau. Te turu ohuti waka maua kia tīnā. Uie.
Tina. Kia ora koutou. Our tutors and kaiako, your Iti judges' iwi, sheets ka are mātua I tērā available. pēr mo te